ಕಲ್ಸರಿ. Okay, yeah. So, see, JavaScript executor, it is an interface in Selenium, and with that interface, we can call text. We can call the execute script is the method. So, with the help of that execute script, we can perform like we have to, if we have to click, we can do that. If we have to generate an alert, we can do that. Okay. If we have to scroll our window down or up, that also we can do that. Okay, see here, we are calling execute script method here. Okay. And in the execute script, we are passing the values. So these are the two values. So this is the first value and this is the second value. So the first value, it should be common always if we have to click on it on any web element. So arguments in double quote, arguments square bracket 0 dot click parenthesis semicolon. This we have to use in double quote, and then comma, and this button means any element where you have to click on this element. So we already find out that element, or you can directly paste this as well. That should be fine. Okay. But how we are calling this method? With the help of JavaScript executor. But how we are using JavaScript executor? By using narrowing typecasting. That you have to keep in mind. So JavaScript executor is also interface. So WebDriver is also interface. So this driver we are converting into JavaScript executor with the help of narrowing typecasting. Okay. So here we are converting higher size interface to the lower size interface. So if we have to do that, that means we are converting higher data type into lower data type. So that's why we have to use narrowing typecasting as like the same text screenshot that we did. Okay. So if we have to click, we have to use this, and you have to summarize the same way. You cannot change any value, any character from this. No, you cannot change. You can use any element that you have to click on. Okay. So this I stored already in button reference variable, so that I used button variable. Okay. It depends on you. So from here we are getting alert, so we are accepting it. So hey driver, please switch to the alert and accept. Okay. Switch to the method, alert is the method, accept is the method. We are calling three methods here. Okay. Then again, if we have to create an alert, so as a tester or as a programmer, we can also create the alert as the same the developer have created. So what we have to do? Again, from the JavaScript executor, we have to call execute script method, and this method will allow one parameter, so double quote. So again, here we have to pass the value is in string. In double quote, we have to pass alert. It should be same. It is mandatory. We have to keep alert as the same. Then parenthesis, single quote, and this message, it should be anything. It depend on you guys. Message तुम्ही कोणताही वापरू शकता. Okay. Then single quote close, parenthesis close, semicolon, and then double quote close, and the parenthesis again, and again the semicolon. So what is the meaning of this semicolon and this case semicolon? So here also we are able to see semicolon, because this is a method guys. Click is the method, and this is also a method. Alert is the method. Okay, so that's why if we pass the value, after that we have to close it. Okay, for the method, you know, right, we have to close after if we call any method, we have to close that, right, with the semicolon. So here we have to close it, whether it is in the string format, but still we have to close. If you miss this semicolon, you will get an error. But why it is not there? But again, that I told you, right? So the developer have already created the way to perform different tasks. Okay, if you have to scroll up, scroll down, browser window scroll up, scroll down, I'm talking about. Okay,
So we can do that with the help of JavaScript executor. So how we have to do that? We have to call execute script method again. But see here. So execute script, same method I am calling. There is no method change, method name change. But only the values we are changing. The value for scrolling down up window, for creating alert, or clicking the button. So if you have to scroll down window, so window dot scroll by, we have to scroll vertical window. We don't have any horizontal window, horizontal scroll bar. So if we don't have, so we can use 0. If we have it, we have to put some value. If we have to move, scroll, okay, like this guys. Okay, I will show you. Able to see this scroll bar, horizontal scroll bar. दिसते सगळ्यांना हे? हे दिसते सगळ्यांना? तर मी आता जेव्हा तुम्हाला हे स्क्रॉल राईट करायचं असेल तर तुम्हाला इथे सेम js डॉट एक्झिक्यूट स्क्रिप्ट विंडो डबल कोट मध्ये पॅरेंथेसिस नंतर डबल कोट मध्ये विंडो डॉट स्क्रॉल बी कॅपिटल बाय इन पॅरेंथेसिस 0. आता इथून तुम्हाला 0 पासून इथे जर मूव्ह करायचं असेल, आता हे मी इक्लिप्स दाखवतोय, इक्लिप्स तुम्हाला मूव्ह करता येणार. तुम्हाला विंडोज ब्राउझर जे आहेत, कोणते ब्राउझर असू द्या, सगळ्या कोणत्याही ब्राउझर तुम्ही स्क्रॉल बार राईट लेफ्ट मूव्ह करू शकता. आता मी राईट करतो, किती तुम्हाला इथे पुट करावं लागेल? 100, 200, 400 या 0च्या ऐवजी तुम्हाला जे पुट करायचं मी 400 पुट करतो. कुठे आहे माझा इथे स्क्रॉल बार? इथे आहे. इथून इथे इथपर्यंत कुठेतरी 400 म्हणजे कुठपर्यंत? इथपर्यंत तरी. परत मला जर वर करायचं असेल तर, किंवा मला स्क्रॉल बार जे राईटला आहे ते मला लेफ्टला करायचं असेल तर इथे तुम्हाला मायनस मध्ये व्हॅल्यू द्यावी लागते. ही एक्स ऍक्सेस साठी व्हॅल्यू आहे, ही वाय ऍक्सेस साठी व्हॅल्यू आहे. मग स्क्रॉल बार जो व्हर्टिकल अप डाऊन करायचा तो सुद्धा अप करायचा आहे, इथे मग मायनस मध्ये व्हॅल्यू द्यायची. ओके, काल बघितलं होतं आपण, राईट? ओके. आणि इथे असं मॅन्डेटरी नाहीये मेसेज वेलकम टू. परत सांगतोय मी कशामुळे, तुम्ही तुमच्या एंडने ट्राय करा, तुम्हाला जो मेसेज द्यायचा तो मेसेज. आता इथे असं काहीच मॅन्डेटरी नाही मेसेज द्यायचंय म्हणून. या सिंगल कोट मध्ये म्हणतोय मी. हा, अलर्ट मॅन्डेटरी द्यावं लागेल, पॅरेंथेसिस द्यावं लागेल, सिंगल कोट द्यावं लागेल, डबल कोट देता येणार नाही. आणि त्याच्यानंतर मग काय, why it is not, give me a second, vertical ओके. आणि याच्यानंतर सिंगल कोट नंतर जेव्हा तुम्ही सिंगल कोट स्टार्ट करताय, सिंगल कोट क्लोज झाला पाहिजे. मग आता इथे तुम्ही इन बिटवीन जो सिंगल कोट क्लोज केलात आणि परत एकदा तुम्ही व्हॅल्यू लिहिताय, पॉसिबल नाही, चालणार नाही. ही व्हॅल्यू कन्सिडर होणार नाही, तुम्हाला एरर येईल. कारण की सिंगल कोट तुम्ही दोनदा क्लोज करताय, चालणार नाही. ओके, सिंगल कोट शेवटी क्लोज करायचं तुम्हाला. आणि पॅरेंथेसिस परत हे जे आपण स्टार्ट करतोय, आणि ही एक मेथड आहे, ही मेथड आपण क्लोज करतोय सेमीकॉलननी. दिसते का बघा, ही मेथड आहे आणि मेथड सेमीकॉलननी क्लोज करतोय, दिसते सगळ्यांना? येस. आणि हे पूर्ण आपण ऍज अ स्ट्रिंग व्हॅल्यू वापरतोय. ओके, then what we have to do, if we have to refresh the browser guys, how I can do that? So the way we can use js.execute script history.go 0. आता इथे काय चेंजेस करता येतील तुम्हाला? चेंजेस काहीच करता येणार नाहीत. हा, js रेफरन्स व्हेरिएबल कोणते असू दे, एक्झिक्यूट स्क्रिप्ट मेथड कॉल करायचे आणि त्याच्यानंतर डबल कोट मध्ये हिस्ट्री डॉट गो पॅरेंथेसिस मध्ये 0 डबल कोट क्लोज पॅरेंथेसिस सेमीकोलन. आता इथे गो मेथड आहे, गो मेथड. मग आता ही हिस्ट्री मधून मी कॉल करतो का? असं काय आहे का? असं काही नाही. तुम्हाला ही जी व्हॅल्यू आहेत, प्री डिफाईन्ड व्हॅल्यू आहेत एक्झिक्यूट स्क्रिप्ट मेथड मधल्या, बघा आता ही मी म्हणजे चौथी वेळा कॉल करतो बघा. पहिल्या वेळा तुम्ही इथे बघितलात, दिस इज द सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, दिस इज द फिफ्थ टाइम गाइस.
So now if I would refresh the browser, we can do that. Okay, so I can comment this one. So after hitting the URL, we are just scrolling down our up window, and then again we are pausing the window for 3 seconds or execution, and then we are executing the script history.go 0. Okay. So it will execute the script, and first it will hit the URL, and I think we are maximizing the window. Yes, we are maximizing the window. We are hitting the URL, and we are executing the script. So that scroll bar, it will be down, and then again it will be up after 3 seconds, and then we are refreshing the browser, so that I will show you. Okay, see, it will scroll down the window now after loading the page. After it will scroll up after pausing, and it will refresh the browser, guys. See, दिसतंय झालं refresh. Okay. Yes. Okay. And it performs all the actions. So we will get completed message as well. We are not getting. Okay, we get completed message as well. Okay. आता हे जे सगळे जे ऍक्शन्स आहेत आपण परफॉर्म करतोय हे एक्झिक्यूट स्क्रिप्टने पॉसिबल आहे. आपण रिफ्रेश करू शकतो नेव्हिगेट डॉट रिफ्रेशने, राईट. पण आपल्याकडे आणखीन एक वे आहे. जर आपल्याला जर रिफ्रेश करायची असेल ब्राउझरची विंडो, त्यावेळेस तुम्हाला हा वे वापरायचा आहे. गॉट इट गाईज? ओके. आणि मी परत सांगतोय कशामुळे हे मॅन्डेटरी आहे, आणि याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही काही लिहू शकत नाही. एक्झिक्यूट स्क्रिप्ट मध्ये बघत चला काय लिहिताय तुम्ही. बटनला क्लिक करायचं असेल, अलर्ट जनरेट करायचा असेल, स्क्रॉल डाऊन करायचा असेल, स्क्रॉल अप, रिफ्रेश, जे काही तुम्ही टास्क परफॉर्म करताय. आता कन्सिडर करा तुम्हाला हा टेक्स्ट घ्यायचा आहे. कोणता? हा टेक्स्ट गुरु 99, डेमो साइट, टेस्टिंग, सेलेनियम, लाईव्ह प्रोजेक्ट, जावा, हा सगळा टेक्स्ट दिसतोय तुम्हाला, राईट. फिजिकली तुम्हाला दिसतंय इथे सेलेनियम प्रेझेंट आहे, इन्शुरन्स प्रोजेक्ट, अजाइल प्रोजेक्ट, बँक प्रोजेक्ट, हे सगळं दिसतंय. हा टेक्स्ट आहे. इज दॅट करेक्ट? युजर आयडी, पासवर्ड, लॉगिन. आता कुठलाही टेक्स्ट असू द्या, सॉरी, steps to generate access, visit here, enter your email ID, login credentials is allocated to you and mail your ID. Hey, whatever the text, you can get it, guys, with the help of JavaScript executor. How we can do that then? So for that, what we have to do, see here. So basically we have to call the same method, execute script. But in execute script, in double quote, we have to pass return document dot document element dot inner text. Then we have to use semicolon, and then we have to use double quote. We have to close it, then parenthesis. इथून तुम्हाला डॉक्युमेंट मधलं जे काही इनर टेक्स्ट आहे ते रिटर्न मध्ये भेटेल, गाइस. पण तो जो टेक्स्ट आहे त्याचा कोणताही डेटा टाइप तुम्हाला भेटणार नाही. आता तुम्हाला ही एक्झिक्यूट स्क्रिप्ट मेथड रिटर्न मध्ये एक ऑब्जेक्ट देते, बघा दिसतंय. एक्झिक्यूट स्क्रिप्ट रिटर्न मध्ये काय आहे, सॉरी, काय दिसतंय इथे रिटर्न मध्ये ऑब्जेक्ट देणार. सो या ऑब्जेक्ट, आता ऑब्जेक्ट देणार आहे म्हणजे ऑब्जेक्ट काय आहे मी तुम्हाला सांगितलं, राईट. ऑब्जेक्ट इट इज अ, व्हॉट इज ऑब्जेक्ट, टेल मी. एनीवन? Object is a super class of all the classes, and it have one method, and that method name is toString method.
So see, from object class we are calling toString method. So what this toString method will return? दिसते का return type इथे? String value. So the toString method will return string value guys, and accordingly you can print the value if you want. So that's why I printed. See, yes text मध्ये मी स्टोर करतोय आणि स्ट्रिंग त्याचा डेटा टाइप आहे आणि yes टेक्स्ट मी इथे प्रिंट केल्यानंतर मला व्हॅल्यू सुद्धा भेटेल. But I will comment about this one guys because it is taking too much time. Okay. Now after hitting the URL, it will directly get the text. It will not do anything. So tomorrow there will be a session guys. I think from 8 to 10 or 8 to 10 or 8:30 to 10 will plan session. Is that fine for all of you? Yes sir. Yes, yeah. Because from the next Saturday I will not be there to take your session, so that's why I need to complete your automation syllabus. Okay, so we already 17 days extends. Okay, so because of Diwali and all we extend, but it should be fine. Okay, and from the next Saturday I will not be there to take your sessions, so that's why I have to cover all of the things. So might be I'm planning to travel, so that's why. सिलेबस सर म्हणजे ऑटोमेशन कधीपर्यंत एंड होईल आपलं? फ्रायडे पर्यंत, पुढच्या फ्रायडे पर्यंत. ओके, सो टेक्स्ट भेटतं बघा तुम्हाला, इथे दिसतं टेक्स्ट बघा, इनर टेक्स्ट ऑफ वेब पेज. हे मी इथे प्रिंट करतोय त्याच्यामुळे आलंय. आणि एक्स टेक्स्ट मध्ये काय स्टोर झालंय बघा, इथे डेमो साइट. इथे दिसते डेमो साइट. आता गुरु 99 कशामुळे नाहीये? कारण की हा लोगो आहे. इज दॅट करेक्ट? लोगो आहे म्हणजे इमेज आहे ही. डेमो साइट तुमचा टेक्स्ट आहे, टेस्टिंग तुमचा टेक्स्ट आहे. बघा दिसतंय इथे डेमो साइट, टेस्टिंग, सेलेनियम, लाईव्ह प्रोजेक्ट, जावा, सेलेनियम सगळं दिसतंय बघा. हे सेलेनियम, इन्शुरन्स प्रोजेक्ट, ॲझेल प्रोजेक्ट, बँक प्रोजेक्ट दिसतंय हे सगळ्यांना. सिक्युरिटी प्रोजेक्ट, टेलिकॉम प्रोजेक्ट, पेमेंट गेटवे प्रोजेक्ट, न्यू टूअर्स, गुरु 99 बँक दिसतंय हे सगळ्यांना. वेलकम टू द ऑनलाईन बँकिंग पेज. आणि युजर आयडी, पासवर्ड, स्टेप्स टू जनरेट ऍक्सेस सगळं आहे इथे. युजर आयडी, पासवर्ड, लॉग इन, रिसेट, steps to generate steps to generate access. Visit here, enter your email ID, login credentials. See. Completed. Finally we completed this one. So कोणत्याही वेब पेजचा तुम्हाला जर इनर टेक्स्ट घ्यायचा असेल तर तुम्हाला जावा स्क्रिप्ट एक्झिक्युटर वापरायचा आणि हाच वे वापरायचा. एक्झिक्यूट स्क्रिप्ट मध्ये तुम्हाला डबल कोट मध्ये रिटर्न डॉक्युमेंट, डॉक्युमेंट एलिमेंट, डॉट इनर टेक्स्ट, सेम याच्यामध्ये चेंजेस काहीही करायचे नाहीये. चलन सुद्धा करता येतो. Now consider if I have to get the title, how we can do that, how I can get the title. So with the help of JS, again we have to call execute dot document element dot inner text, but here we have to use return document dot double quote this one, and we have to convert it into string because this will not return a string, it will return object. So from object we have to convert into string, so that's why we are calling this toString method. बघा ही मेथड एक्झिक्यूट स्क्रिप्ट मेथड तुम्हाला रिटर्न मध्ये एक ऑब्जेक्ट देते, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लासचा ऑब्जेक्ट देते. मग ऑब्जेक्ट क्लासचा ऑब्जेक्ट देते म्हणजे मग हे तर तुम्हाला चालणार नाही. तुम्हाला तर स्ट्रिंग व्हॅल्यू पाहिजे, त्याच्यामुळे तुम्हाला परत एकदा toString मध्ये कन्वर्ट करावं लागतं. कोणत्या एक व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायचं. स्ट्रिंग त्याचा डेटा टाइप असेल, जेव्हा तुम्ही प्रिंट कराल टेक्स्ट वन, तुम्हाला व्हॅल्यू भेटेल टायटल. तर टायटल जर तुम्ही
तुम्ही वेब पेज जर बघाल तर इथे तुम्हाला मी दाखवले. दिसतंय गुरु 99 बँक होम पेज टायटल आहे, दिसतंय का इथे बघा, राईट. The same title it will get print over here. See now. Okay, it will not do anything here, but it will get the inner text. It will get the title of the web page as well. With the help of JavaScript executor, we are see title of web page. दिसतंय गुरु 99 bank home page. दिसतंय सगळ्यांना हे? Right? Yes. So तुम्हाला क्वेश्चन येतो, मी जो तुम्हाला क्वेश्चन विचारला होता पहिल्यांदा, राईट. इफ द क्लिक मेथड इज नॉट वर्किंग, व्हॉट इज द वे? So the way is actions class. From that we have to call click method, and another way is JavaScript executor. We have to call the click method from that as well. But we are not directly calling click method. We are calling execute script method, and then we are passing the value argument 0.click, and then comma web element. Here we have to pass web element. So this execute script method will take 2 parameter as well as 1 parameter also. So what are the actions we can perform then with the help of actions class? The next question he will ask definitely. So we can do double click with the help of double click method. We can do right click with the help of context click method. We can do drag and drop with the help of drag and drop method, or click and hold, move to element and release method. We can move our slider with the help of drag and drop by method. We can move our cursor, mouse, we can mouse over on the element, middle of the element with the help of move to element method. We can click with the help of click method. So these are all of the actions we can perform. And from the JavaScript executor also, we can scroll up or down our window. We can scroll right or left our window, browser window that I am talking about. We can refresh the browser window. We can get the inner text of the browser window. We can get the title of the browser web page, and then we can generate the alert as well. Are you getting guys? So this you have to explain him. Then and then he will understand. Yeah, these guys have all idea. So see, जेव्हा एक थोडक्यात जर तुम्हाला सांगायचं असेल तर कोणताही क्वेश्चन येऊ द्या, तुम्हाला त्याला एक चांगलं एक्सप्लेन करून सांगायचंय. ओके, त्याला सुद्धा कन्फ्युज झालं नाही पाहिजे आणि त्याला समजलं पाहिजे की येस, दिस इज द कॅन्डिडेट दॅट आय हॅव टू पिक अप. So this is the eligible candidate, this is the fit candidate, he will be working here. So he will provide the feedback to the higher ones, the higher authority. If the interview is only one round, that should be fine. If the second round, if it will be there, and in the second round if it is the managerial round, so that manager will ask him, the interviewer, hey, how was the candidate? So he will give your feedback. Yeah, the candidate is fit here, so he will be working here, and that will be working with me. So because see, consider if I need one team member. Okay, what I will do? I will ask my manager to, hey, we want some team members here, so I need to take, or you can arrange some interview, or he will ask me, you can arrange interview, or you can take up. You can ask HR, so that they will give you a contact. They will hire. So the process I am talking about. Okay, what they will do? HR will contact you and they will arrange your interview on that day,
and the same day they will ask one team lead or team member. So who wants that? That person will take your interview in that team, from that team. Okay. So if he he will ask more questions, but the main question he will ask about your means what we can say. So what are all the like can say anything like regarding your general things, not the technical only, but he will judge you at the time. If only one round is there, guys, keep in mind, if only one round is there, you have to be proactive at that time. If you know the answer, yeah, you can go ahead with your answer. If you don't know the answer, directly you can tell them, hey, you can skip this question, move to the next question. Be frank at that time and be confident. So don't hesitate to answer your question. Okay. So anything, if you know, you can directly let them know. Okay. About consider JavaScript executor, he asked JavaScript executor. You can inform. So hey, JavaScript executor is an interface, so we can perform different actions. So like if we have to refresh it, we can do that. We can scroll up window up or down. We can make right and left, and we can refresh the browser. We can generate the alert. We can do click action. So there are lots of other advantages we have in JavaScript executor. Okay. And if you ask actions class or anything, so what is the web element? If you ask, it is the interface. From that you have to start actually. So what is the Selenium WebDriver? WebDriver is an interface. It is a child of the search context interface, and WebDriver have some different or one class that will override all of the methods. So that class name is remote WebDriver, and remote WebDriver again will be inherit. It will be inherited by another classes. So the Chrome driver class, Firefox driver, Internet Explorer driver, Opera driver, Safari driver. That you have to explain, guys. Okay. Regarding समजते सगळ्यांना काय सांगतो मी? एक सिनेरियो, जनरल सिनेरियो तुम्हाला. Clear आहे? Yes. Okay. And be confident. So interviewer is also some interview will also have some list of questions. So from that list he will pick up the questions and they will ask, and they will keep your resume or CV in front of them, and from that CV or resume they will ask the question. So whatever the points you mentioned in the resume, so they will ask accordingly. So that's why you have to make sure how your resume it should be. What are all the technical skills that you have to mention in your resume? Okay? Got it, guys? So that you have to keep in mind. Okay then. So this is all about the JavaScript executor. Anyone have any questions here? Anyone? सर ते टूलबार मध्ये व्हॉल्यूमचं की आहे आपलं इंग्लिश लँग्वेजच्या बाजूनं, त्याचा त्या व्हॉल्यूम हे होईल का स्क्रोल बटननी कमी जास्त? आपल्याकडे इथे म्हणताय? हो. दाखवतोय मी इथे. हो तिथंच. नाही इथे होणार नाही. इथे कसं होईल? हे एक स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन आहे विंडोजचं. आपण ब्राउझर विंडोवर काहीही करू शकतो. ब्राउझर विंडोच्या बाहेर आपण काहीच करू शकत नाही सेलेनियमनी. ओके, समजतंय? ठीक आहे. ही तुमची ब्राउझर विंडो आहे. हा, इथे काही असू, इथे काही करू शकतो आपण, पण त्याच्या बाहेर काहीच करू शकत नाही. Okay then, so this is all about your JavaScript executor. So I will start the next concept and we'll take the 15 minutes more, and after that Srinivas will start your mock. And as I told you, tomorrow we have session. It might be at 8 or 8:30 because we have to cover the syllabus, because from starting next Saturday I will not be there, so I will be traveling, guys. So it's not possible to keep the laptop, so I will not be there for whole 1 week. Okay.
your syllabus. Okay, so there is one thing is pending. Okay, we'll try to do that. See, now the next concept is the uh, window handle. Okay, so आपण जे टॅब म्हणतोय, ओके, टॅब आपल्याला हँडल करायचे, पण इथे टॅब नसतात, इथे असतात विंडो. हा, तर मग ते एका विंडो मध्ये ओपन होऊ द्या. इथून एक जरी टॅब ओपन झाली असेल तरी आपण ह्याला ही दुसरी विंडो म्हणतो. ही मेन विंडो असते आणि ही चाइल्ड विंडो असतात. ही चाइल्ड विंडो आणि दुसरी चाइल्ड विंडो, तिसरी, चौथी, पाचवी. आता हे जर ऍज अ टॅब ओपन होत असेल तर ह्याला सुद्धा आपण विंडो म्हणतो, किंवा हे जर दुसऱ्या विंडो मध्ये जरी ओपन होत असेल तर ह्याला आपण नवीन विंडो म्हणतो. पण मेन विंडो तुमची हीच असते आणि ही तुमची चाइल्ड विंडो असते. ओके, म्हणजे तुम्ही एकाच सेशन मध्ये तुम्ही वेगवेगळे बटनवर क्लिक करताय, तर जेव्हा जेव्हा तुम्ही एका बटनवर क्लिक करताय वेगवेगळे टॅब ओपन होत आहेत किंवा वेगवेगळे विंडो ओपन होत आहेत. आता टॅबला आपण टॅब म्हणत नाही, आपण सेलेनियम मध्ये विंडो म्हणतो, हे लक्षात ठेवा. मग आता या टॅब वरून या टॅब वर कसं मूव्ह करायचंय, म्हणजे या विंडो वरून इथे कसं जायचंय, तर तुम्हाला स्ट्रिंग बेसिसवर जायचं असतं. स्ट्रिंग बेसिसवर. स्ट्रिंग बेसिसवर म्हणजे कसं, त्याची स्ट्रिंग व्हॅल्यू तुम्हाला कॅप्चर करायची असते आणि प्रत्येक वेळा युनिक व्हॅल्यू भेटते. त्याची सुद्धा स्ट्रिंग व्हॅल्यू तुम्हाला घ्यायची असते. ओके, मग तुम्हाला इथे इफ एल्स कंडिशन वापरायचे. इफ द व्हॅल्यू इज नॉट, कन्सिडर करा इथे गुरु 99 बँक याच्यामध्ये व्हॅल्यू आहे, स्ट्रिंग व्हॅल्यू गुरु 99 पेज 1 ही व्हॅल्यू आहे. गुरु 99 फी 1 हे आहे तुमचे व्हॅल्यू. आणि दुसऱ्या टॅब मध्ये व्हॅल्यू आहे, दुसरी विंडोची व्हॅल्यू आहे गुरु 99 फी 2. Okay, let me show you here. Let's give me a second. So the word. Okay, एक स्ट्रिंग व्हॅल्यू आहे तुमची 99 p1 आणि दुसरी स्ट्रिंग व्हॅल्यू आहे. आणि स्ट्रिंग तुम्हाला रिटर्न मध्ये घ्यावी लागते, त्यासाठी एक मेथड कॉल करावी लागेल. ती मेथड कोणती आपण बघूया. ओके, गुरु 99 p2. ओके, सो या दोन व्हॅल्यू आहेत. आता तुम्ही ऑलरेडी मेन पेज वर आहात, तुम्हाला मेन पेज वर स्विच करून दुसऱ्या पेज वर जायचंय, इथे यायचंय. मग इथे कसं येणार आहात तुम्ही, त्यासाठी तुम्हाला एक मेथड कॉल करावं लागेल. त्या मेथडचं नाव काय, त्या मेथडचं नाव आहे गेट विंडो हँडल. सो इफ वी हॅव टू हँडल द विंडोज, वी हॅव टू कॉल गेट विंडो हँडल मेथड and that method will return a string value. So basically we have find element and find elements method. The same we have get window handle, and get window handles is the method. So let me open window handle. So first I gave the example. Okay, let me show you one scenario here. Here. Window handle. Okay. Give me a moment, I need to check one program.
string value. Actually, I have to discuss about the string value. We'll see. Okay. So see here, if consider we have main method and we basically have one string value, and that string value we have to compare with another string value. But if we are comparing that, we are using one symbol. So which symbol then? What is the symbol I am talking about? See, so string, we have str to str1 equal to value, we have John. This is the value. And string str2 equal to, we have value as a John1. Okay. And like same, we have John2, John3, John4. str3, 4. Okay. So first we will understand this one, then we will move on to that get window handle method. Okay. So that I will let you know. आता इथे मी एक मेथड कॉल करतोय guys. मी डायरेक्टली प्रिंट करतोय व्हॅल्यू. तुम्हाला मी सांगेल त्याचा रिटर्न टाइप काय आहे किंवा तुम्हाला मला सांगायचं आहे str1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस. ही मेथड दिसते सगळ्यांना, इक्वल्स इग्नोर केस. इथे मी माऊस ओव्हर करतो, दिसते सगळ्यांना मेथड. ही मेथड किती पॅरामीटर अलो करणार आहे, त्याचा डेटा टाइप काय आहे? वन पॅरामीटर आणि डेटा टाइप स्ट्रिंग आहे. स्ट्रिंग. आणि रिटर्न मध्ये काय देणार आहे व्हॅल्यू? बुलियन व्हॅल्यू. सो जेव्हा मी str1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस str2 करतो, म्हणजे मी इथे ऍक्च्युअली चेक काय करतोय बघा, जॉन, मी फक्त तुम्हाला इथे सिम्बॉल देतोय, पण ऍक्च्युअली डबल इक्वल आपण टू इक्वल्स वापरत नाही आहोत सिम्बॉल, हे लक्षात असू द्या. हे रिलेशनल ऑपरेटरचा सिम्बॉल आहे. रिलेशनल ऑपरेटरचा सिम्बॉल मी इथे वापरत नाहीये, मी मेथड कॉल करतो इक्वल्स इग्नोर केस. आता इथे तुम्हाला माहिती आहे str1 मध्ये जॉन आहे आणि str1 मध्ये जॉन आहे आणि str2 मध्ये जॉन 1 आहे. मग या दोन्ही व्हॅल्यू इक्वल आहेत का? नो सर. नो सर. इथून तुम्हाला रिटर्न मध्ये बुलियन व्हॅल्यू भेटेल. ट्रू भेटेल का फॉल्स भेटेल? फॉल्स भेटेल. That's correct. So if it is correct, then see, you will get it is false. That's correct, because the two values are not equal. Yeah, whether it is equal, ignore case. It will check only the cases. If it is a John J as small, if it is a capital, that should be fine. But we have one value over here, that is the extra character. But here we don't have like that. Okay. Then this you know, right? But consider the same thing. Okay. Or like this also we can check parent window, child window 1. Okay, let it be. Now tell me, if I am using not, इथे जर मी not वापरत असेल तर not str1 dot equals ignore case str2. आता इथे मी जर not वापरत असेल म्हणजे इथे सुद्धा not येईल. not John equal to John 1. आता इथून काय येईल? ट्रू येईल का? ट्रू येईल. ट्रू येईल. ओके. बघूया मग. See, it is returning true. कशामुळे ट्रू भेटतंय समजतंय? नॉट मुळे इथे आपण नॉट यूज करतोय. आता हे जे नॉट मी इथे यूज करतोय, इथे हे आधीच सांगतंय नॉट जॉन,
equal to John 1. Yes, those are not equals. That we know. So that's why it is written in true value, guys. Okay. So same if you consider parent window, child window 1, child window 2, आणि हे आपण इथे सुद्धा मी पॅरेंट विंडो घेतोय. ओके. सो मी इथे आता हे जे मी लॉजिक दाखवतोय हे आपल्याला वापरायचं आहे इफ एल्स कंडिशन मध्ये. सो तेव्हा तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की व्हॅल्यू ट्रू येईल का फॉल्स, त्यावेळेस तुम्ही मला सांगा. ओके. इथे मी str2 च्या ऐवजी str3 देतोय. आता str1 ची व्हॅल्यू आहे पॅरेंट विंडो, नॉट पॅरेंट विंडो इक्वल टू चाइल्ड विंडो. इथे काय भेटेल तुम्हाला आणि इथे काय भेटेल? Tell me. Not parent window equal to child window 1. Tell me, is it true or false? True. It's true. And not parent window equal to child window 2. It's true or false? True, sir. It's also true, right? Now tell me, str1 dot equals ignore case. I will be using str4. Okay. So not parent window, it will actually check the ignore case. It will ignore the cases, and we are comparing with parent window. See, parent window, parent window. Is it true or false, guys? Now, True. False. 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 इथे आपण नॉट वापरतोय बघा. हे जर नॉट वापरत नसेल तर तुम्हाला इथे ट्रू भेटेल, राईट. दोन्ही व्हॅल्यू इक्वल आहेत आणि इक्वल इग्नोर केस होत आहेत. हे जे पी इग्नोर होईल. सर फर्स्ट लेटर चेंज आहे सर. सॉरी, पॅरेंट्स विंडोचं फर्स्ट लेटर एक स्मॉल आहे, कॅपिटल आहे सर. असू द्या ना. इथे बघा मेथड कोणती, इथे मी डबल इक्वल टू लक्षात ठेवू नका. इथे मेथड कोणती कॉल करतोय मी? इक्वल्स इग्नोर केस. दोन्ही व्हॅल्यू इक्वल असतील, केसेस इग्नोर करा तुम्ही. कॅपिटल केस असू द्या, लोअर केस असू द्या, अप्पर केस. ओके सर. पण मी इथे नॉट वापरतोय. नॉट वापरतोय म्हणजे नॉट पॅरेंट विंडो इक्वल टू पॅरेंट विंडो. इथे तुम्हाला ट्रू भेटणार नाही, तुम्हाला भेटेल फॉल्स. बघा, पहिले दोन ट्रू आहेत, शेवटचं फॉल्स आहे. आता हे कशामुळे आलंय आणि हे काय आहे रिझन, हे समजते सगळ्यांना? त्याच्यामुळे ट्रू ट्रू फॉल्स, राईट. हे लक्षात ठेवा. हा प्रोग्राम मी तुम्हाला पाठवून देईल वाटल्यास. आता हा प्रोग्राम मी आधी कशामुळे घेतला? बिकॉज दिस आर द स्टेटमेंट्स and this is the condition that we have to use, guys. These are the statement. Yeah, this okay, so I have hard coded this one, but we will get every time we will get unique string value, and that string value we have to compare, and on that basis we have to move on. So आता हा प्रोग्राम लेंदी दिसेल तुम्हाला, पण एकदम इझी आहे. सो पहिल्यांदा मी इथे म्हटल्यास आधी आपण स्ट्रिंगच्या व्हॅल्यू घेऊया. बघा, सो फर्स्ट ओके, लेट मी ओपन ऑन फाइल. गिव मी अ सेकंड. See how to handle multiple windows. So software testing plays a vital role in creating error-free products that offer seamless user experiences. So therefore it is essential to test the software before putting it into production. So obvious, every application, if we have to push to the production, so before that there are multiple testing steps will be done on that build or application or software. Okay. So as technology advances, it is necessary to adopt automation testing into the development pipeline. So Selenium is the most widely used framework for automated software testing of a website. So every website must be tested by putting it through multiple real world user scenarios. So one such scenario is the handling of multiple windows.
So handling multiple windows in Selenium. So how we are handling? See, it is unique identifier that holds the address of all the windows. So think of it as a pointer to a window which returns the string value. It is assumed that each browser will have a unique window handle. See, the method name is getWindowHandle. So this method helps to get the window handle of the current window. GetWindowHandles. This method helps to get the handle of all the windows, guys. But this getWindowHandles method will return set of strings, and this getWindowHandle method will return only one string value. आता इथे तुम्हाला एकच स्ट्रिंग भेटणार आहे, पण getWindowHandles रिटर्न मध्ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स देणार आहे, म्हणजे एक कलेक्शन भेटणार आहे तुम्हाला, स्ट्रिंग व्हॅल्यूचं कलेक्शन भेटणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर तुम्हाला स्विच टू मेथड कॉल करायची आणि ऍक्शन परफॉर्म करायची. सो सेम, फर्स्ट I will initialize the browser. I will set up the property self of WebDriver manager. Okay, and I'm initializing the browser with the help of this ChromeDriver interface. ChromeDriver class. I'm creating the object. Okay, Srinivas, I will take 4 minutes more. Up to 8:20 I will cover. Okay. So this is the URL that I am hitting. Okay. So if you see, if I hit this URL, after that I need to click on one web element. That is the button only. Okay. So if you click on, it will move to the next tab, guys. Pop.php, and if you see here we have click here button, right? So जेव्हा मी इथे क्लिक करतो, लेफ्ट क्लिक, सिंपल लेफ्ट क्लिक करतोय, तेव्हा एक पेज ओपन होईल. दिसते बघा, एक पेज ओपन झालं इथे. एक पेज आहे मेन पेज, मेन विंडो, आणि हे एक तुमचं पेज ओपन होते कधी, जेव्हा मी इथे क्लिक करतोय. आता याला आपण म्हणतो चाइल्ड विंडो. हे तुमची पॅरेंट विंडो आहे आणि ही तुमची चाइल्ड विंडो आहे. मग तुम्हाला पुढे काय करायचं बघा, इथे मी हिट करतो URL. त्याच्या आधी वाटल्यास आपण विंडो मॅक्सिमाइज करूया, आणि इथे मी लिंक टेक्स्टने तो एलिमेंट घेतोय, क्लिक हिअर करतोय. ओके, क्लिक करतोय इथे. सॉरी, लिंक टेक्स्ट लोकेटर वापरतोय, क्लिक हिअर त्याची व्हॅल्यू आहे, क्लिक करतोय. त्याच्यानंतर गेट टायटल करतोय, आणि त्याच्यानंतर बघा या ड्रायव्हर रेफरन्स व्हेरिएबलने मी गेट विंडो हँडल मेथड कॉल करतोय. आता ही गेट विंडो हँडल मेथड काय करते रिटर्न मध्ये बघा, गेट विंडो हँडल एक तर 0 पॅरामीटर मेथड आहे, आपण कॉल करतो वेबड्रायव्हर इंटरफेस मधून, आणि रिटर्न मध्ये काय देणार आहे ही मेथड, स्ट्रिंग व्हॅल्यू. दिसते, ऍब्स्ट्रॅक्ट मेथड आहे, आणि G स्मॉल, W कॅपिटल, H कॅपिटल. ओके, सो जेव्हा तुम्हाला ही व्हॅल्यू भेटते, आपण ती प्रिंट करतो पॅरेंट, ऍज अ पॅरेंट. ओके, आणि त्याच्यानंतर मी गेट विंडो हँडल्स मेथड घेतोय, कॉल करतोय ड्रायव्हर रेफरन्स व्हेरिएबल. सो या मेथड मध्ये आणि या मेथड मध्ये काय डिफरन्स आहे मग दोघांमध्ये बघा, ही रिटर्न मध्ये काय देणार आहे आणि ती मेथड रिटर्न मध्ये काय देते, काय डिफरन्स आहे. Yes, tell me quickly guys. रिटर्न टाइप काय दिसतोय या मेथडचा, आवाज येतो मला सगळ्यांना? सेट स्ट्रिंग, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. तुम्हाला एक सेट भेटतो, त्याच्यामध्ये सगळ्या स्ट्रिंग व्हॅल्यू असतील. एक सेट भेटतो म्हणजे त्याला आपण एक कलेक्शन म्हणतो. सेट काय आहे तुम्हाला माहिती आहे, राईट? व्हॉट इज द सेट? सेट इज द interface. Is that correct? Is that correct, guys? yes sir. So get window handles is the method which will return set of strings, आणि ते आपण set of string print करतोय. वाटल्यास हा इटरेटर्स थोड्या वेळा करता मी बाजूला ठेवतो, ठीक आहे? सो बघूया मग पॅरेंट विंडोची व्हॅल्यू काय आहे, एक स्ट्रिंग व्हॅल्यू भेटते, आणि मग गेट विंडो हँडल्स जी मेथड आहे ती
ती पॅरेंट विंडोची आणि चाइल्ड विंडोची दोन्ही व्हॅल्यू देईल का? स्ट्रिंग व्हॅल्यू म्हणतोय, दोन्ही व्हॅल्यू देईल पॅरेंट विंडोची आणि स्ट्रिंग चाइल्ड विंडोची इथे. हा सर. ऑब्वियस, कारण की गेट विंडो हँडल्स मेथड काय करते, जितक्या विंडो ओपन आहेत त्या सगळ्या विंडोची स्ट्रिंग व्हॅल्यू एका कलेक्शन मध्ये एक ऍज अ कलेक्शन म्हणून स्टोअर करते, ऍज अ सेट. ओके, मग जी पॅरेंट विंडोची व्हॅल्यू आहे ती सुद्धा व्हॅल्यू तिथे असेल. मी तुम्हाला, आपण प्रिंट करतोय इथे, तुम्हाला मी कन्सोल आउटपुट विंडो मध्ये दाखवेल. ओके, सो व्हॉट इट विल डू, इट विल मॅक्सिमाइज, इट विल हिट द URL and it will click on the web element and then we are able to see one another window, but actually we are not switching anywhere. आपण स्विच करत नाही, आपण पॅरेंट विंडो कडेच आहोत. जरी तिकडे तुम्हाला विंडो ओपन दिसत असेल, टॅब ओपन दिसत असेल, पण तरी आपल्याला तिथे स्विच करायचंय. आणखी आपण स्विच केलेलं नाही आहोत. आपल्याला स्विच करून इथे तुमची सेलेनियमची कमांड इथे आली पाहिजे या वेब पेजवर, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे ईमेल आयडी एंटर करायचा आणि एंटर करून सबमिट करायचं. सबमिट करा किंवा न करा, पण इथे आपला मेन टास्क आहे या विंडोवरून कमांड तुम्हाला मूव्ह करून या विंडोवर आणायचं. मग आता न्यू टॅब ओपन होऊ द्या किंवा न्यू विंडो ओपन होऊ द्या, सेम प्रोग्राम तुम्हाला लिहायचा आहे. मी परत एकदा सांगतो. सो ईमेल आयडी इथे मला पास करायचं. मग आता इथे बघा, जेव्हा तुम्ही हे बघताय व्हॅल्यू पॅरेंट विंडो स्ट्रिंग व्हॅल्यू, मी प्रिंट करतोय बघा, प्रिंट पॅरेंट विंडो स्ट्रिंग व्हॅल्यू. लाईन नंबर 34 दिसतंय, पॅरेंट विंडो स्ट्रिंग व्हॅल्यू. सो पॅरेंट हा रेफरन्स व्हेरिएबल आहे, ड्राइव्ह डॉट गेट विंडो हँडल, म्हणजे इथून तुम्हाला एक स्ट्रिंग व्हॅल्यू भेटते, पॅरेंट मध्ये आपण स्टोअर करतोय. बघा व्हॅल्यू काय आहे, प्लस, ओके आय थिंक oh sorry, actually I printed plus, so that's why we are getting plus, but don't confuse guys. इथे प्लस प्रिंट झालाय, अटलेस मी रिमूव्ह करतो. ओके, लाईन नंबर 34 मधून तुम्हाला ही व्हॅल्यू एक भेटेल आणि लाईन नंबर 38 मधून सुद्धा तुम्हाला व्हॅल्यू भेटतील, पण एक सेट भेटेल, एक कलेक्शन भेटेल स्ट्रिंग व्हॅल्यूचा. ओके, सो आता तुम्हाला पर्पज समजतोय. आपण लिस्ट इंटरफेस कशामुळे शिकलो होतो आणि सेट इंटरफेस कशामुळे शिकलो होतो, आणि त्याचा आता आपण त्याचा प्रॅक्टिकल यूज करतोय. इथे लिस्टचा आपण प्रॅक्टिकल यूज केलाय, कुठे यूज केलाय, फाइंड एलिमेंट्स मध्ये केलाय. Find elements method, it will return list of the web element. Is that correct? Sir. Yes. And get window handles, this method will return set of strings. So there also we are using set interface. Okay, you will get this two string. Okay, so parent window string value तुम्हाला दिसते. CD window 10E7 ही व्हॅल्यू आहे, FD3 शेवटी आहे. ही पॅरेंट विंडोची स्ट्रिंग व्हॅल्यू आहे. युनिक असते प्रत्येक वेळा. तुम्ही जितक्या वेळा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करा तितक्या वेळा ह्या व्हॅल्यू वेगळ्या असतील. ट्राय करा तुमच्या एंडी. आणि इथे बघा एक सेट दिसतोय चाइल्ड विंडो स्ट्रिंग व्हॅल्यू, त्याच्यामध्ये सुद्धा सेम व्हॅल्यू आहे, CD विंडो -10E7. लास्टला तुम्हाला दिसते इथे 5FD3, राईट. आणि त्याच्यानंतर आणखीन एका विंडोची व्हॅल्यू आहे गाईज. म्हणजे कोणत्या विंडोची व्हॅल्यू म्हणतोय मी, मेन विंडोची व्हॅल्यू तुम्हाला एकदा भेटते आणि हीच व्हॅल्यू तुम्हाला सेट ऑफ स्ट्रिंग मध्ये सुद्धा भेटते. सी बघा, वरची व्हॅल्यू आणि ही व्हॅल्यू कम्पेअर करा, दोन्ही सेम आहेत. हे दोन्ही सेम आहेत गाईज. येस, ही पॅरेंट विंडोची व्हॅल्यू आहे. आणि चाइल्ड विंडोची सुद्धा व्हॅल्यू भेटते तुम्हाला, CD विंडो 4E. बघा वेगळी व्हॅल्यू आहे ही पूर्ण, CD विंडो नंतर हायफन नंतर 4E37. इथे 10E आहे, राईट, इथे 4E आहे. ओके, सो आता ह्या दोन स्ट्रिंग व्हॅल्यू तुम्हाला कम्पेअर करून स्विच करायचे, ते आपण उद्या बघूया. ओके.
या दोन स्ट्रिंग व्हॅल्यू कम्पेअर करून कसं आपण स्विच करणार आहोत ते आपण उद्या बघूया. इथपर्यंतचा प्रोग्राम मी तुम्हाला पाठवेल, तुमच्या एंडनी ट्राय करा. ओके, एनी क्वेश्चन्स? Okay then, so we'll wind up here guys. Thank you. Thank you, sir.